Hello friends, today we are going to discuss the chapter Nature and Purpose of Business, and today's topic is business definition and features of business. In our last class, we have discussed the business definition in a short form, but today we are going to discuss it in a detail. গতদিনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম কারবার কাকে বলে, অর্থনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাজ কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকে যেটা আমরা ডিটেলসে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে বিজনেসের ডেফিনেশন এবং বিজনেসের বৈশিষ্ট্য, কারবারের বৈশিষ্ট্য এবং কারবারের সংজ্ঞা। In business studies, the definition of business are of two types, based on institutional definition and another is functional definition. Business study তে আমরা কারবারকে দুটো সংজ্ঞায় ভাগ করা হয়। কারবারের সংজ্ঞাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সংজ্ঞা, আরেকটা হচ্ছে ফাংশনাল ডেফিনেশন, ক্রিয়া ভিত্তিক সংজ্ঞা। ইনস্টিটিউশনাল ডেফিনেশন, functional definition. Institutional definition: as per institutional definition, an enterprise or organization engaged in production, distribution of goods and services to satisfy human needs is called business. প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠান যা উৎপাদন, বন্টন, দ্রব্য উৎপাদন, বন্টন বা সেবা কার্য উৎপাদন বা বন্টনের দ্বারা মানুষের অভাব পূরণ করে তাকে বলা হয় কারবার। প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সংজ্ঞা: অ্যান এন্টারপ্রাইজ, একটা প্রতিষ্ঠান যা উৎপাদন, বন্টনের দ্বারা, কিসের উৎপাদন, বন্টন কিসের, দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন এবং বন্টনের দ্বারা যখন মানুষের অভাব পূরণ করে তখন সেই প্রতিষ্ঠানটাকে বলা হয় কারবার। এই ডেফিনেশনটা, this definition has been given or supported by these authors. There are so many authors, but mainly these authors are eminent, so their name has been mentioned here: R.N. Owens, P.F. Drucker, Arwick and Hunt, B.O. Wheeler. আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সংজ্ঞা যারা দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে R.N. ওয়েন্সের নাম, P.F. ড্রাকারের নাম, আরউইক অ্যান্ড হান্ট এবং B.O. হুইলার। Sometimes question comes, the definition has been given by whom? So সেখানে আমাদেরকে এই নামগুলোকে মনে রাখতে হবে। We must try to keep in your mind that institutional definition has been given by these authors. And the second one is functional definition, ক্রিয়া ভিত্তিক সংজ্ঞা. What is that? A recurring economic activity that produces and sells goods and services to earn profit is called business. A recurring economic activity that produces and sells goods and services to earn profit is called business. এখানে বলা হচ্ছে একটা বারংবার সংগঠিত অর্থনৈতিক কাজ যা দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। So it has given emphasis on economic activity, and here the emphasis has been given on enterprise. That is why the two definitions are based on, one is institutional definition and another is functional definition. এখানে functional definition অর্থাৎ ক্রিয়াভিত্তিক সংজ্ঞা, মানে ক্রিয়াটাকে, কাজটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। And the authors who has supported this definition are mainly Professor M.C. Shukla, Professor Hani, Professor S.S. Chatterjee. এই ডেফিনেশনটা, এই সংজ্ঞাটাকে সাপোর্ট করেছেন M.C. Shukla, Professor Hani and Professor S.S. Chatterjee.
So this is the basic definition of business. But in our previous classes, I have taken 2 classes. That time I have also discussed what is business. Business is a recurring economic activity which creates utility to earn profit and involves risk. Okay, so আমার আগের ডেফিনেশনে দেওয়া আছে, if you want to see you can go through that. Now we are going to discuss the features of business. কারবারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকে এখন আমরা আলোচনা করব. What is the features of business can be categorically classified under 3 heads: structural features, functional features, objective based features. কারবারের বৈশিষ্ট্যকে আমরা সাধারণভাবে 3টে বড় বৃহত্তর ভাগে ভাগ করে নিয়ে দেখব। এই ফিচার্সটাকে কিভাবে দেখছি? স্ট্রাকচারাল ফিচার্স, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য; ফাংশনাল ফিচার্স, ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্য; অবজেক্টিভ বেস ফিচার্স, উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্য। টুডে উই উইল অনলি ডিসকাস অন স্ট্রাকচারাল ফিচার্স। আজকে আমরা শুধুমাত্র কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। ইন স্ট্রাকচারাল ফিচার্স উই হ্যাভ 5 ফিচার্স। এই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে আমরা 5টা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। নাম্বার 1, এন্ট্রিপ্রেনিউর, উদ্যোক্তা; নাম্বার 2, অর্গানাইজেশন, সংগঠন; নাম্বার 3, ক্যাপিটাল, মূলধন; নাম্বার 4, ফোরকাস্টিং, পূর্বানুমান; নাম্বার 5, রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনিটি, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। Entrepreneur. Who is entrepreneur? The person, the body of persons or person who takes initiative to start the business is called entrepreneur. And the entrepreneur differs according the 5 categories of businesses. কারবারের 5 রকম ধরন আছে সাধারণভাবে, broadly there are so many, but in broad, বৃহত্তরভাবে আমরা কারবারের সাধারণত 5 রকম কারবার দেখতে পাই। What are those business? Number 1 is sole proprietorship business. Entrepreneurs differs according to the nature of ownership of the business. These are the nature of ownership. What will be the nature of ownership? অর্থাৎ কারবারের মালিকানা কি রকম তার অনুসারে উদ্যোক্তা ডিফার করে যাবে। অর্থাৎ উদ্যোগটা কত রকমের হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করছে কারবারের মালিকানা কি রকম। Here the first one is sole proprietorship business. Sole proprietorship business, এক মালিকি কারবার। Here the owner of the business takes the initiative to start the business. Single owner. Partnership business. Here the partners, অংশীদারি. Here the partners takes the initiative to start the business. Next one is cooperative business, সমবায়িকা. Here the cooperative members takes the initiative to start the business. Next one is company. Company are of basically 2 types, private and public. Company 2 রকম হতে পারে, ঘরোয়া কোম্পানি ও সার্বজনীন কোম্পানি। According to the nature of the company, the entrepreneurship also differs. Next, the government enterprise. What is the government enterprise? সরকারি উদ্যোগ. When government takes the initiative to start the business is called government enterprise. The examples of government enterprises: Life Insurance Corporation of India, the Steel Authority of India Limited, okay, SAIL, LIC. These are the government enterprises. Okay. Next, organization, সংগঠন. What is organization? Organization means the different departments of the business are unifiedly active to reach a common goal. The different departments of an enterprise who are engaged to get a common goal. The objective is unified activity which will help to get the common goal. Here I compare the organization with the human body and the human body nervous system. Organization sometimes we can compare with the nervous system of our human body. How? সংগঠন, অর্গানাইজেশন বলতে বোঝা যায় সংগঠনকে আমরা মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ওকে, if the nervous system is good, the business will run smoothly, properly and will get success. If it is not good, the nervous system breaks down, the business suffers.
আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্র যদি ভালোভাবে চলে তাহলে দেহ আমাদের মানুষের দেহ ঠিকমতো চলবে, আর যদি স্নায়ুতন্ত্র ঠিকমতো না চলে তাহলে কি হবে, আমাদের দেহ সঠিকভাবে চলবে না। বিজনেসের ক্ষেত্রেও তাই, বিজনেস সাকসেস পাবে না। নেক্সট ইজ ক্যাপিটাল, মূলধন। হোয়াট ইজ দ্যাট? Again, to start a business we need capital, and that capital also depends on the nature of the ownership of the business. This capital also depends on the nature of the ownership of the business. মূলধন নির্ভর করে এই যে মালিকানা কীরকম, বিজনেসের মালিকানা কীরকম তার উপর মূলধন নির্ভর করছে। ঠিক আছে? সো যদি দেখা যায় সোল প্রপার্টরশিপ, ক্যাপিটাল ইজ রিকোয়ার্ড লেস. If it is a company, the capital required is more. So it differs, and there are also some legal formalities that how much maximum capital would be. এখানে আরেকটা আছে আইনগত ব্যবস্থা যে কতটা মূলধন এক একটা এই ওনারশিপ অনুসারে বিজনেসে ক্যাপিটাল হতে পারে, সেই জন্য ক্যাপিটাল। হিয়ার ক্যাপিটাল ক্যান অলসো বি কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য ব্লাড অফ হিউম্যান বডি। মূলধনকে আবার মানবদেহের রক্তের সাথে তুলনা করা যায়। কেন? ইফ দ্য required capital is okay, that means that according to the size of the business, according to the nature of the business, the capital is standard, it has balance, then the business will run properly and will get success. But if the capital is more than the required or less than the required, then the business will face different types of problems. আমাদের দেহের রক্তকে কেন এর সাথে তুলনা করা হয়? দেহে যে পরিমাণ রক্তের দরকার হয় সেই পরিমাণের রক্ত যদি দেহে থাকে তাহলে দেহটি ভালো সুস্থ শরীরে থাকা যায়, মানবের দেহ। কিন্তু যদি সেই রক্তটা মানব দেহের যতটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি হয় বা কম হয় তাহলে সেই শরীরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঠিক বিজনেসের ক্ষেত্রেও তাই। And the fourth one is forecasting, পূর্বানুমান. What is that? The business has to depend on future demand of the product or service. কারবারের যে যে সাফল্য সেটা নির্ভর করে ভবিষ্যতের চাহিদার উপর, যে দ্রব্য বা সেবা কারবার করতে চলেছে তার চাহিদার উপর। Now, if the forecasting is right, then the business will get success. If the forecasting is not right, that means incorrect forecasting will make problem in the business, so the success will not come in the business. কারবারকে যেহেতু ভবিষ্যতের চাহিদার উপর নির্ভর করে চলতে হয়, ভবিষ্যতের চাহিদা it is nothing but it is actually you have to assume, you have to predict. So prediction is there. So forecasting is a very, very difficult part of the business, and that is why since there is forecasting, the business has to depend on forecasting. The last one is risk and uncertainties. Risk and uncertainties. Forecasting actually helps the business to get success. Sometimes success may come or may not come. That means there are risk and uncertainties. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, যেহেতু কারবারকে পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করতে হয়, তাই কারবার পূর্বানুমানের উপর নির্ভরশীল বলে তাকে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তাকেও পেতে হতে পারে। কারণ যদি পূর্বানুমান ঠিক না হয় সেটা ঝুঁকির ব্যাপার এবং অনিশ্চয়তার ব্যাপার। দ্যাট ইজ ওয়াই বিজনেস হ্যাজ রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনিটিস। ওকে, এই পূর্বানুমান এবং ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস later on we will discuss about the risk. Risk means financial risk. Okay, there are different types of risk. Basically the major risk is financial risk. Loss, we may face loss. Okay, so but students, I am going to conclude the whole chapter, a part of it. In our next class we will discuss the functional features and objective based features. So be sure to like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell button. Thank you. God bless you.